Je pensais que j'étais la seule. Nous sommes nombreux. Without errors, Avec there ces will never be erreurs, correction. sans That les means not erreurs, God that il we n'y know aura that pas we de know, but that correction. we know nothing. Nous savons que nous connaissons, pourtant nous Until connaissons. you make an error of what you thought you know, Jusqu'à ce que you vous will commettez une never erreur be de ce que corrected. vous Even someone will tell you, pensez. you don't know, you say you know. So you need to make a mistake in what you know, so that you will know that what you have been doing Que vous connaissez, is wrong, so that you'll be corrected. vous n'allez jamais accepter. Vous devez commettre une erreur pour savoir que ce que vous avez 4 years fait. of ministry, God has been correcting me. Till today, Quand tu es dans les ministères, je vais me corriger jusqu'aujourd'hui. I have a companion. J'ai un I compagnon, have a father. j'ai His un name père. is Jesus. Son nom, Even c'est when I Jésus. cried, moment Même that quand I je pleure, cried, le moment où je pleure, I've learned j'ai appris that it was because I was empty. que c'était parce que j'étais Empty vide. in what way? I Vide didn't dans quelle understand manière, je ne comprenais pas what God was doing in that ce situation. que Dieu faisait dans cette Today, many of you situation. are sitting there. You have been crying and lamenting problems. You don't even understand what God is doing Dieu fait in that time. dans ce If you moment. understand what God is doing in your Ce life, que Dieu fait dans vos you vies, will not cry vous like n'allez me. pas You will pleurer celebrate comme moi, God. vous allez célébrer Dieu. Today, those same situations, when they arise, I don't cry anymore. Situation, quand ça se lève, je le I pleure pray plus. for strength to go Je through it. prie pour la force, pour And aller. ask God to take more of me and give more of Him to me. Demande à Dieu de prendre plus de Take moi, more of my de donner plus weakness, de lui. Lord, give more of your strength. Because on my own, I cannot do. If you don't speak, I will not hear. If you don't give me the revelation, I will not understand. If you don't even explain the dreams to Si tu me, n'expliques pas les rêves, je ne dois pas standing here, comprendre. there is revelation that me, I don't know how to explain it. Étant placé ici, il y a des révélations que je ne peux pas expliquer. There are revelations I don't understand Il y a des it. révélations que je ne comprends pas. It's for you to understand. C'est pour que vous compreniez. The mandate on my head is directed by somebody, and the anointing on top of your own head. Et l'onction sur vos têtes, There is a man. il y a un homme. His name is Jesus. Son nom c'est Jésus. That if you count on Et him, si vous comptez sur lui, he will direct your path. il va diriger vos Don't pas. allow man to direct Ne you. permettez pas que l'homme vous Man will dirige. destroy you. L'homme va vous But détruire. God will never destroy Mais you. Dieu ne doit jamais I'm vous still standing détruire. here Je suis encore placé with ici. grace and thanking God for my life and love of this ministry. For my wonderful children, you sitting there, listening to me. It's not because I'm so worthy, C'est pas parce que je suis si but because of His digne, grace. mais c'est à cause de sa grâce. I will ask one person in the church. Je vais poser à quelqu'un une question à une personne dans Let me l'église. ask Brother Dennis. Je vais poser cette question au frère Denis. Listen very well. Écoutez, entendez. If God comes to you right now Si Dieu vient vers vous maintenant and asks you, et qu'il vous demande, let's say you are not married, disons que tu n'es pas marié, and God comes to you and says, Dieu vient vers vous. Denis. Il dit, Denis, do you want to marry? veux-tu te Or will marier? you tell God? La réponse va-tu donner à Dieu? You don't like to marry? Tu n'aimes pas te marier. If you are not married, you say no. Si je ne suis pas If marié, God asks you, do you want a job? et What si will you Dieu te say? demande, veux-tu un travail? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est non. If God comes and asks you a question, Si Dieu vient te poser une question, do you want me to bless you? Whatever. What will you veux-tu say? que je te bénisse avec quelle que soit la chose? Yes, Ma spiritual life. your spiritual life. Je vais dire ma vie spirituelle. That's the Dennis one. Sit down. Ça, c'est pour le frère Denis. I want to say what Asseyez-vous. is in your mind. Je veux que vous Let's go dites ce to qui est dans Matthew. votre I pensée. want to ask my leaders. My feeling, God comes to you Si Dieu vient vers vous and asks you, et qu'il vous demande, what do you want? Let's say you have gotten revelations disons, tu as eu des révélations about what God wants to give you. And now, if concernant ce God que Dieu comes veut now, te let's donner, God has come before you. disons que And Dieu est asks devant what do vous et do qu'il you vous want demande, a married? Let's say you are not married. What will you disons tell que tu n'es God? pas marié, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? I'll say yes. You'll say yes. Je vais dire If he oui. says, do you want a child? What will you tell Et God? s'il demande, veux-tu You un say, if you enfant? want a job, what will you tell God? Veux-tu un travail? Qu'est-ce que vous allez dire? Are you getting? Est-ce que vous comprenez? Sit down. Thank you. Asseyez-vous. Hallelujah. Those are answers Ce sont des réponses that will give God. que nous allons donner à Dieu. All those Toutes answers. ces réponses, Now I am God. maintenant je suis Dieu. I've come now in the life of Ma Esther, Je suis venu dans la vie de and ma I've Esther told her long ago, et je lui avais dit depuis, I will bless you with a husband. je vais te I'll bénir give avec you un mari, je children. vais te donner I des will enfants. give you money. Je vais te I donner will give l'argent. you good health. Je vais te donner I la will bonne santé. give you. Je vais te I will donner, give je you. vais I will give te you. donner. God has been talking to all of us sitting here. Not Dieu so. a eu à nous parler. All of you will know, even if you, Vous you have, connaissez. God has not spoken to you in a dream. Même si Dieu ne At vous a least pas the Bible parlé dans le says rêve, au moins la Bible God's dit, blessing belong to who? les To bénédictions us, de not Dieu so. nous appartiennent, n'est-ce pas? Now, all Maintenant, those are God's blessings. toutes ces choses sont des bénédictions de Dieu. It is the will of God C'est la volonté de Dieu for your life. pour vous. Another person will tell God, Une autre personne va dire à Dieu, Father, Père,
Let your will be done. Que ta volonté soit faite. That's how many of us will say. Comme ça, plusieurs d'entre nous When the thing has not come, you will say la what? chose ne s'est pas encore produite. Qu'est-ce que vous allez Let dire? your will, Que ta volonté soit faite. please talk with me. S'il vous plaît, Let your parlez will avec moi. be, Que ta volonté soit. let your will Que be. ta volonté soit. And when the will of God Et quand la volonté de Dieu is not realized, ne se réalise pas, let's say at the particular time that you yourself disons, estimated, un temps particulier que and vous the avez time came and attendu, passed, et le and you did temps not see the will of est God be passé, done, et vous n'avez pas vu la volonté de Dieu you se start réaliser, worrying. vous commencez à vous inquiéter. You know why you worry? Vous savez pourquoi vous inquiétez? You know God's will, Vous connaissez la volonté de but you've Dieu, forgotten God's time. mais vous avez oublié le temps de Dieu. You know God's Vous will, connaissez la volonté de but you have Dieu, forgotten God's mais time. vous avez oublié le temps de God's Dieu. will work with His time. La volonté de Dieu va ensemble avec son temps. Why do you only see God's will? Pourquoi vous voyez seulement God said, la let me volonté tell de you this Dieu? morning, Dieu a demandé que je vous dise ce matin. see my own time. Vous voyez aussi mon temps. It can still be my will, Ça peut toujours être ma but my volonté, time is not the right time. mais mon temps n'est pas le bon temps. It is my will for you to bless you. C'est ma volonté pour vous. It is my will for you to elevate you. C'est ma volonté pour It's vous. my vous will for élever. you to give you everything you C'est need. ma volonté pour vous donner tout ce que vous avez besoin. You can see the dream today, Vous pouvez toujours voir le but rêve my aujourd'hui, time is in 5 years' mais time. mon temps c'est après 5 ans. God says, let me tell you, Dieu a demandé que if you remember my will, si vous vous rappelez de ma also volonté, remember my time. souvenez-vous aussi de mon temps. Because my will Parce que ma volonté works with my time. va ensemble avec mon temps. Who is hearing God today? Qui comprend Dieu aujourd'hui? Many of us have been worried. Papa, you showed me this. I saw myself getting Je married. me suis vu God is en train de asking me marier. today, Dieu do me you pose la ask me that it question. was the time? Est-ce que tu m'avais demandé le temps? Father, you showed me the dream. Ben, tu m'as montré You dans said le rêve. December. Tu as dit Is there décembre. only one Il y a December? seulement un seul décembre. Father, you showed me in my Ben, dream. tu m'as montré dans mon In rêve. my dream, I saw a tall man. Je vais God donc says dire, that man Dieu was dit, tall spiritually. cet homme But you never était looked that man. That man is spirituel. short physically, but Mais spiritually, vous that's the real man. regardez, cet homme est court physiquement, mais spirituellement, c'est l'homme réel. God says, today as from today, À partir d'aujourd'hui, whatever I have promised you, quel que soit ce que je vous ai I can promis, never take it back. je ne peux jamais le But reprendre. my time Mais mon temps is the best est time. le meilleur temps. Don't only depend on my Ne will, dépendez pas seulement sur ma depend volonté. also on my Dépendez time. aussi sur mon temps. Because my will can never be realized if Parce my que- time has not yet come. Ma volonté ne peut jamais se No réaliser si mon matter temps how n'est pas many times venu. you see it, Peu importe le nombre no de temps matter how many times they qu'on prophesy to Peu you, importe le nombre de temps no matter how many times you qu'on pray and Peu fast, importe le nombre you de temps cannot qu'on fast prie, forward the vous ne thing. pouvez pas avancer la chose. The time of God is the time of God. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. So don't only consider my will, Faut pas children of seulement God. considérer ma volonté, Consider enfants de my Dieu. time. Considérez mon temps. My will comes, Ma volonté vient my time also comes. et mon temps vient aussi. Whatever I've shown you in the spirit realm, Quel que soit ce que je vous ai montré dans le rêve spirituel, if you like, ask me the time. si vous voulez, demandez-moi le temps. Precise time. Le temps If I précis. tell you December, Si je vous dis it's décembre, only one December. la personne va If me I dire, tell you 5 months time, spiritual 5 months time is not physical 5 months time. c'est moi spirituel, mais pas c'est moi physique. I don't walk as the world walks. Je ne travaille pas comme le monde I'm not of travaille. the world. Je ne suis pas du So if monde. I tell you Donc si je vous dis in 5 years to come, 5 ans, 5 years from now, 5 ans, definitely can speak 10 years. It's in my own place. So, donc, God is telling me, let me tell you, quand je vais demander de vous as a dire, child of God, comme un enfant de Dieu, keep your calm, gardez votre calme, remain connected, restez connectés, watch and pray, veillez et priez, trust in me, en faisant confiance. and if you are willing and determined, Si vous êtes volontaire, eat the fruit of life. vous allez manger les fruits de la terre. If you want to too much know the Si time, vous voulez trop connaître le temps, frustration la frustration will penetrate you. va Because the time, parce que le most temps, of times, les efforts, are understood for adults. People that have a particular realm, les gens qui ont higher realm of understanding. The deeper realm of understanding is not for babies. If I speak, you cannot understand. If I speak, you cannot understand. The disciples, although so close to the master, never understood the time. Never understood the time. They many of us never know the master they were working with them. Because this understanding about time, seasons in my own brain is for people who higher spiritual insight. avec l'intérieur spirituel élevé, ou très élevé. If you have not attended Si that vous n'avez pas encore particular realm, ce rêve, stop worrying yourself. cessez de vous inquiéter. Just believe. Croyez seulement. When time comes, C'est le moment bien. you will see the Lord. Il y aura toujours un plan. Tous les voisins, There is something. donc,
Seulement dépend de Dieu. That's the first time. No matter how a woman eats good food, Peu importe comment une femme enough mange bon, fruits, le enough vegetables, go to clinic, she can never deliver 5 1 the child is fine. Even if the child comes out prematurely, the child will feed an incubator for 4 months to complete the 9 months that God has taken. Time. It is God's will for that man to give birth, and it's still God's time for that blessing to be realized. Le temps de Dieu pour que cette bénédiction. It is God's will for you to be C'est blessed. la volonté de Dieu pour que vous soyez bénis. Entendez son temps. That's why many blessings surprise us. C'est pourquoi toutes Not les so. bénédictions de Dieu. Yes, sometimes you're asking questions. Hey, Parfois vous and posez we des questions. know you cannot know anything Vous ne pouvez rien connaître. because God knows the way He works. Parce que Dieu sait comment. Daniel was a man of faith, a man of insight, a man that was he could interpret dreams. But that same Daniel that had inside that belief that could stand the lion, that could stand before the king, that had faith, qui avait la foi, still prayed for 21 days. toujours prié pendant The 21 king jours. of Persia had to bless him. He prayed on 21 days. Till the time of Yahweh came, and he assigned angels from heaven to go and release that blessing to Daniel. The very first day that the king of Persia had his blessing, God was watching. Dieu le payait. He does not sleep nor slumber. Il ne dort He ni ne watch sommeille. over us day Veille sur le and jour night. et nuit. This is a God that watch over Israel. C'est le Dieu qui veille sur He was with them in the pillar of cloud with the pillar of fire. He does not sleep. He knows the end from the beginning. He knew that the king of Persia was waiting for Daniel's blessing, but he did not Attendait stop la it. bénédiction de Daniel, mais il n'a pas stoppé. So stop asking God some questions. Donc cessez de poser à Dieu certaines If I questions. say, God, why did it happen? Si je sais Dieu, pourquoi For a purpose. c'est pour un but, For your good. c'est pour votre bien. Daniel prayed. Daniel a prié, A man with faith. un homme avec foi, A man with un understanding. homme avec He compréhension. said in the book of Daniel, said, Dans le livre by de Daniel, understanding. par la compréhension. By understanding, Par la Daniel compréhension. understood the Daniel time, avait compris le the temps. years they were Les supposed to années, spend in captivity in ils avaient Babylon. besoin de So that man had passer à Babylone. understanding of the scriptures, Cet homme avait la and who compréhension God was and how God was de operating. et comment il But the opérait. time, Mais le do temps. not change the time of Il ne veut God. pas changer le temps de Dieu. So it was God's will Donc c'était la volonté de for the Dieu. king of Persia Que le roi de Perse to hold his blessings arrête ses because bénédictions. Daniel had no fault. Parce que Daniel n'avait pas de For puissance. 21 days. Pendant 21 jours, In that 21 days, dans ces 21 he jours, had 21 il revelations, avait 21 révélations. 21 truths. He went Il est parti to a realm higher than the lion den. plus que la fosse de In l'homme. that 21 days. The Bible says he prayed and shook heaven. Il a prié, He il a prayed and heaven had no secoué sleep. il a That was prié, what les God cieux wanted in that n'ont 21 pas été days. Dieu voulait pendant ce For him to stir him up. For him to pray and let the heavens et que les answer. cieux répondent. God says, what you have, Ce que vous avez, with the vision I've given you, avec la vision que je vous ai you donnée, need more truth. vous avez besoin de plus de You need vérité. more understanding. You know that you need another realm of prayers. You have been praying and having lion, they know. This time, touch heaven. La fosse de l'homme, cette fois-ci touchez les Lions cieux. are small. This time, touch heaven. If you can touch me, that's the realm I want you to enter. So let me use the king of Persia to hold your blessing so that you can enter the heavens to the time. I know you have attended where I want you to be. Comprendre que tu atteins le niveau où je veux que tu. Please talk to somebody. Je parle à quelqu'un. And when the thing came, Et quand la chose est when venue, the time came, quand le temps est venu, God dispatched angels Dieu a relâché les anges. for you. They came and took and helped him, Ils sont venus l'aider, and they gave his blessing. ils ont donné ses bénédictions. Are you hearing, children of God? Est-ce que vous comprenez les enfants de Dieu? The more you see trials, Le plus vous voyez les épreuves, the more be positive. le plus vous devez être The positif. more be positive. Le plus vous Press. devez être positif, pressé, Press. pressé, Press. pressé. You this mountain, you cannot Toi, stop me. cette montagne, tu ne peux me You stopper. this affliction, you Toi, cannot cette pull me affliction, away. tu ne peux pas You this m'arrêter. trouble, you can. No matter if I fall, I'm standing Pas back. quand si je tombe, je me mets. I cannot sit there. I'm not a loser. Je ne peux pas rester assis, je ne suis pas un pèlerin. I'm permitted to fall, but not to stay J'ai la there. permission de tomber et non rester là-bas. Hallelujah. May you fall and don't stay there. Tomber et rester pas là-bas au nom de Today Jésus. God gave me this message. Aujourd'hui. Jesus, my foundation. Dieu m'a donné ce message. Jésus, ma fondation. Jesus, my foundation. Jésus, ma fondation. If Christ is your foundation, Si Christ est ta fondation, nothing will take away from Jesus. rien ne pourra vous enlever de Jésus. If Jesus is your foundation, Si Jésus est votre fondation, whatever
comes your way, quel que soit ce qui vient votre chemin, the Lord is your strength. le Seigneur est votre force. If Jesus is your foundation, Si Jésus est votre fondation, no matter what you see, peu importe ce que vous voyez, I will not let you go. je ne dois pas te laisser I partir. will not let you go. Je ne dois pas te laisser partir. You are my strength. Tu es ma force. You are my everything. Tu es mon... No matter any child of God Peu importe, tout that enfant de Dieu, leave God, I am telling you, qui laisse Dieu, your foundation was not Jesus. votre fondation Your n'était pas Jésus. foundation was Father, give me a Votre husband. fondation était Your tellement foundation was Father, malade. give me Votre money. fondation était Your tellement foundation was Father, malade. give me a Votre child. fondation As you était spend tellement 1 year and never malade. saw whatever you're looking for, Vous avez passé then you will go un away. But the man that came and said, Father, on this foundation, on this foundation I will live my life. On this foundation I will stand. Whether baby or not baby, Lord, you are my Father. Whether job or not job, Father, I will serve you. Whether husband or not husband, Lord, you are my strength. Whether this or not this, even in my bad health, I will worship you. I remember when I read the Bible, the woman that was afflicted for 18 years, the Bible said she was bent. She was bent for 18 years. She kept going to the synagogue for 18 years, being bent, carrying load. She went to the synagogue, worshiping that same God with affliction. 18 years affliction. 18 years she was bent, and she never denied God because her foundation was the Sa rock. fondation était le rocher. Was Jesus. C'était Jésus. Her foundation was Sa Jesus. fondation était Jésus. Nothing could stop her to serve Rien God. ne pouvait l'empêcher Even our de servir mistakes. Dieu. Même ses erreurs. Even our Même errors. ses erreurs. There's still God Il y a toujours un that is Dieu merciful and qui est has miséricordieux compassion. et qui a la compassion. Whatever you have done, Quel que soit ce que vous avez whatever you fait, have done, quel que soit ce que vous avez fait, God, Dieu see me too. a toujours besoin de vous. Tell them, God, see me too. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi. God, see me too. Dieu a toujours besoin de toi. I want us to read Je veux que nous lisons 1 Corinthians 3, 1 Corinthiens 3, verses 10 to 14. versets 10 à 14. 1 Corinthians 3. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 14. 10 à 14. 1 Corinthians 3:10. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation,